ఐవీఎఫ్ తీసుకోవాలని ఎప్పుడు అనిపించింది? వాస్ ఇట్ అబౌట్ డాక్టర్ సజెషన్స్ మీద తీసుకున్నారా? Yeah. So, ఈ tests అయ్యాక after seeing my miscarriages and then my gynecologist suggested, she said, okay, Veena, this is the situation. I think it's time. If you're really, if you want that second child, I think in your case, IVF will be your only solution, which was right. She did all the right tests, all the right things, and that was the right advice in my case. మీ హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు? They were very supportive, and I think ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు కూడా చాలా చూసారు పాపం. లాట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మిస్క్యారేజెస్, హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఇన్ జనరల్. అండ్ మై అత్మ ఇస్ వెరీ షీఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్. లైక్ షీ సెడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. Miku, if you're happy with one child, you're happy with one child. It's your life. Like, it's both you and your husband. It's my decision, kada. And they were very supportive. Asala, they never, ila cheyala, I want this, and never. Of course, వాళ్ళకి ఒక్కటి ఒక కోరిక ఎప్పుడు ఉండేది, ఒక్క అమ్మాయి ఉండాలి ఆ ఫ్యామిలీలో. దట్ వాజ్ ఐ థింక్ బికాస్ our అక్క హ్యాడ్ 2 boys. మై ఫస్ట్ చైల్డ్ వాజ్ అ సన్. సో ఫ్యామిలీలో ఒక్క అమ్మాయి ఉండుంటే బాగుండేది అని ఒక్క ఫీలింగ్ ఉండేది, కానీ నెవర్ అ ప్రెషర్ లైక్ దాట్. But maybe it was in my fate that I had to go through that, and I had to have a daughter. I don't know. So my second child is a daughter, and she's the best thing that happened to our family. వాజ్ ఇట్ ఈజీ దట్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఏదైతే గో త్రూ అయ్యారో? అంటే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటేనే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది దానికే, బికాజ్ యూ పర్సనలీ వెంట్ టు ఎ ట్రీట్మెంట్. సో ఎలా ఉండింది ఆ ట్రీట్మెంట్? నేను ఫస్ట్ వెన్ సంబడి టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఐవీఎఫ్, మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ వాజ్, ఇదేంటిది ఎంత అన్యాచురల్ థింగ్, నేను ఎలా చేస్తాను ఇది, నాకొద్దు. దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ రియాక్షన్. Okay. I said IVF antene unnatural kada, it's not natural. That was my first reaction. And not knowing anything about what IVF is asali enti. Nenu first IVF innappudu adoka reaction. Second was ammo chaana weight gain avutam kada, or inkoti enta pain untadi, chaana injections istu untaru antaru. Exactly, chaana injections time to time injections తీసుకొని adokati. And then second, chaana cycles kuda padtayi kada. These are ఒక్కోసారి ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఇంకోటికి వెళ్ళాలి, ఇలా ఉంటూ ఉంటారు. These are all my first thoughts. And another myth, inkoti myth kadule papam, because it's really happening because of all the horrible practices. Babies change avadam lab lallo. Ipudu we are seeing stories like that. Sperms change అయిపోవడం, ఎవర్బో యాడ్ అవ్వడం, lot of things happening. ఇవన్నీ like all these stories చాలా భయాలు, and ఇవన్నీ నిజం భయాలు కదా, because that's what we were told. So then coming from such a big family, if you had that many doubts, ante normal people kuda chaala doubt tho unduntaru inka, and rightfully so, because anta misinformation spread అయిపోయింది unfortunate ga. And I feel bad for those women who believe in them and who really want a child and who are scared to have a child because of all these misconceptions. Right. Adi chana sad. So in my case ivanni nen nammanu. Then one very close friend, she came up to me and my husband and she said, I did it. I did it with this doctor, so and so. Okkasari maatladandi. And I trust this girl, and she's she didn't put on any weight. She looked fantastic. She had healthy pregnancy, everything. And so my misconceptions started breaking. I started questioning. నాకు తెలిసింది ఎంతవరకు నిజం. సో అప్పుడు రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. We met this doctor. The first thing this doctor said to me and my husband is, I would like both of you to do these tests. This is the first doctor that asked my husband also to do a test. Wow, amazing. Okay, I mean, akkade I was like, okay. ఒక నమ్మకం వచ్చేసింది. నమ్మకం వచ్చేసింది. Second, నేను చాలా డాక్టర్స్ని కలిశాను ఈయన ముందు. వాళ్ళందరూ నన్ను చూసి ఒకటి ఏమన్నారు తెలుసా, నీకు 7 to 8 cycles కంపల్సరీ పడుతుంది. నాకు కావాల్సింది ఒకటే బేబీ, 7 to 8 cycles ఎందుకు పడుతుంది? ఒక్క ఎంబ్రియో రాదా నాకు ఒక 1 cycleలో? It is itself a scary thing starting off it. Yeah. Right. So that shows how commercial this industry has become. That I think I was more angry and disappointed when I heard that, ఈ డాక్టర్ నెల్లి కలిసాక the only thing he said to me is, Veena, okka cycle to start chedam. I don't see why there should be any issue. Okay. That was his approach. And one cycle, I got 8 embryos. Avi test change anka. 2 embryos came back, healthy quality. I chose one. One is my daughter right now. Wow.
So yeah. వాట్ ఎ జర్నీ, Yeah. రైట్? ఓకే. సో అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా అన్నారు, ఏమన్నారు? వాజ్ Nothing, ఇట్ ఎ you రైట్ know. డిసిషన్ అని ఉంటారు? Yeah, they were all so happy. They were very proud. They were very supportive. Be it my sisters or my family members. Everybody were very supportive. They had to take care of a 2-year-old baby that I had to leave behind to go on this journey as Oh well. God. So it was a lot, but I had the right support system, and I think that journey is what my అత్తమ్మ అండ్ మామయ్య, ఫర్ దెమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్, నీకు ఇలా జరిగి నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండుంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. దట్స్ హౌ ద థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఓవల్. Okay. It was my mamaya who he was like, there is clearly a gap in this industry in our country. I'm sure, yes. And as you all know, Aina, his whole thing for this country is bringing the best. Ekkado undodu, mana daggara undali. So be it airports, be it whatever he does, he always, quality has to be the best. Right. So even the clinic, the way he envisioned it, it's everybody who's come to the clinic now only said one thing: ఇది హాస్పిటల్ కాదు కదా, మరి ఇది హోటల్ లాగా ఉంది ఇది. Okay. సో ద హోల్ ఐడియా ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా ప్రైవసీ అవసరం. పక్కన ఎవరో వచ్చి ఉంటారు, యూ మే నాట్ వాంట్ దెమ్ టు నో వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇంకోటి, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే మేబీ యూ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు నో కూడా. ప్రైవసీ అనేది లేదు క్లినిక్స్ లో. అండ్ అదొకటి. అండ్ దెన్ సెకండ్, ఎడ్యుకేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది ఇండస్ట్రీలో. ఇట్స్ లైక్ అ మనీ మేకింగ్ బిజినెస్ అయిపోయింది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా, సైకిల్ 7 to 8, 3, 4 ఎలా చెప్తారు అలా. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాచింగ్ దట్. అంటే ఒక కపుల్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా డబ్బులు తీసుకోవాలి, ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ వీక్నెస్ ని క్యాష్ చేసుకొని వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు చాలా వరకు. అదొకటి కూడా రీజన్, చాలా మంది భయపడుతున్నారు, ఐవీఎఫ్ అంటే భయపడుతున్నారు. దో ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అయినా కానీ మీరు చెప్పినట్టు ఎన్నో ఆ భయాలు మీకు ఉండే, బట్ యూ yourself as you took that treatment, you were successful. So చాలా మందికి ఇంకా వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల చాలా మందికి ఒక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వచ్చేసింది ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ మీద. సో అది వాళ్ళని బ్లేమ్ కూడా చేయలేము, బికాస్ ఇండస్ట్రీ అలా అయిపోయింది. సో ఐ థింక్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటే, మై అడ్వైస్ టు దెమ్, ఐ వుడ్ సే ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, టెస్ట్ చేయించుకోండి, మీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తే అప్పుడు గో టు ఫర్టిలిటీ డాక్టర్. ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ అనోదు వాళ్ళు, ఫస్ట్ న్యాచురల్ గా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని హెల్ప్ చేయాలి. అది హెల్ప్ చేసి అది కూడా అవ్వకపోతే దానికంటే ముందు కూడా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఐయుఐ అని ఉంటుంది, లైక్ సో మెనీ అదర్ లెస్ ఇన్వేసివ్ ప్రాసెసెస్. ఐవీఎఫ్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ రిసార్ట్ టు ఎనీ కపుల్ who are struggling. Like if you're really struggling, that will be your final destination. ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? వాట్ విల్ ద టెస్ట్ దట్ గోస్ త్రూ? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? సో ఇద్దరికి, ఫర్ అ మ్యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ స్పెర్మ్ అనాలిసిస్, దెన్ దెర్ విల్ బి అ సిరీస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి. ఫర్ అ ఫీమేల్ అగైన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, అల్ట్రాసౌండ్ ఉంటుంది టు చెక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే ఇన్ ద యూట్రస్, కరెక్ట్ ఐడియల్ గా కాదా, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదంతా అయిపోయాక దే విల్ సిట్ డౌన్, they will counsel them. Inkokati that's lacking in our industry, ఇప్పుడు lot of clinics are starting to do this, but ఇంకా చేయాలి ఇది, counselors. Okay. To counsel the patient, because ఇప్పుడు doctors also have less patience. First of all, they కూర్చొని, they're not even taking time out to explain a lot more. Okay. In that case, at least have decent counselors who can take that time out, explain చేయడం వాళ్ళకి. ఒక ఫర్టిలిటీ కౌన్సిలర్ ఉండాలా, ఒక సైకాలజీ కౌన్సిలర్ ఉండాలి, ఒక జెనెటిక్ కౌన్సిలర్ కూడా ఉండాలి. జెనెటిక్ కౌన్సిలర్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఐవీఎఫ్ చేస్తాము, ఎంబ్రియో వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఆ కపుల్లో, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అవన్నిటిని బట్టి, ఇఫ్ దే డోంట్ డూ ద జెనెటిక్ టెస్టింగ్, మీరు ఎన్నిసార్లు చేసినా అది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ అది కూడా లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డోంట్ టెల్ దెమ్, బికాస్ దే వాంటెడ్ టు ఫెయిల్. ఇంకొక సైకిల్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, దే వాంట్ టు క్యాచ్ దట్ అగైన్. నేను అది కూడా ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. A lot of doctors don't promote genetic testing, which is very important. ఇప్పుడు almost every kid that is coming out has something or the other, which is very scary. Also people think IVF babies వల్ల ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు. How far is it true or a myth? No, it's an absolute myth. Asala, if you do that genetic testing and you have an IVF child,
technically you already know kada that chromosomically that baby is very healthy. You can scan for Down syndrome, you can scan for so many predisposed things. Right. So that's a myth.